Да. Так. Камон. Сказився телефон. О, трошки покраще. Так, здається, розібралися з цим. Так, ну що ж. Все ввімкнене, все ніби окі-докі. Окі-чірокі. His long search for Siri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Що у нас тут? Згадуємо, що ще відбувається. Ask Kevin about the contract. Що це за квест? Contract, here comes. Clan Parkwar Village is built to gonna search and rescue contract. Kevin, the man offering the bounty claimed the missing man, had developed cold feet and fled. Yet the woman, British. Так, окей. І де це знаходиться? 19 рівень мені підходить. Угу. Тобто я там, де потрібно. Що тут у нас? Фейт. Що за сапожки? Armor Piercing. Ignisine. Це намного краще, набагато краще. Що це таке у нас? Це Medium Armor, це, напевно, Heavy. Угу. Heavy плюс 5, плюс 6, до купу всього, за 203 продають. Ну таке, все одно я їх, напевно, що і продав. Шкода, мене нема. Треба до коваля підійти. What brings it to me? Так. Wouldn't mind a look at your wares. Сапожки продамо. Так. Мечі. Silver Steel. Igni, Chance to Stagger. Axie. Ну, він класний, але не дуже. Це треба буде глянути потім. Repair. Полагодимо все потрошечку. Аж майже без проблем. Привіт, Світланко. Да, знаходь свої сухарики, будемо ганять. Будемо ганять. Так, відмічок, тому що я хочу все-таки його... Так, трошки себе притишити, щоб не кричати. Я хочу його все-таки пройти, щоб він був якимось вічним, і можна буде потім паралельно ще щось поганяти. Але мені самому цікаво, типу, побачити, чим воно зрештою все закінчиться. До речі, там можна було одну штуку зробити. Коваля.
О, так що да. Відьмачок, я грав тоді в Діабло. Діабло, чесно, мені якось посередньо зайшла після... Тобто, колись я її дуже сильно любив, але зараз, коли я оце її стримив трошки, бігав, то вона мені не так прикольно йшла. Тому що забагато просто якогось бігаєш, рубиш якось. Відьмак в цьому сенсі виграє, тому що тут набагато цікавіший сюжет, яскравіший. І воно прикольніше грати. Трошки. Хоча, може, Діабло теж трошки буде. Це вже побачимо. Але поки що Відьмачок. Так, ось тут я маленький ще контрактик візьму. See you not from round here. What's brought ye to Speakerrock? Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut pestering me. I hung a notice hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? Me sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Так, ну мені теж. По-перше, він красивіший, але він сучасніший. Зовсім інший жанр, в принципі, він красивіший і сюжетно багатший набагато. В рази багатший. Тому що, коли після Відьмака дивитись на сюжет того ж Діабло, він виглядає відверто примітивним. Але, в принципі, Діабло не про це. Діабло якраз це більше гра слешер, там де ти бігаєш, качаєш собі скіли і рубаєшся з монстряками. А тут реально сюжети якісь, тобто в плані стріму і в плані чисто сюжетного Відьмак набагато цікавіше, звісно. Мені особисто принаймні. Оп. Годинничок каже, що хай працювати, тому вже так не працюємо. Ха-ха. Так. Тому так. Акцент буде все одно на Відьмачку, поки ми його не пройдемо. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Так, глянемо. I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Brit and Nils had their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. Так, ну побігли шукати. Да, тому що в Діаблі просто колись, от реально, типу, це була топова штука, тому що, в принципі, вибирати не було прям дуже багато з чого. І тоді просто бігати і робити, воно, типу, заходило ок. Але зараз вже розбалували нас, і тепер хочеться сюжету якогось, красивих локацій, оце от все. Тому так, Відьмачок. Ще я сьогодні купив, знижка була прикольна. Купив гру Subnautica, це по виживання в океані на іншій планеті. Теж може бути щось цікаве. Ну, якось іншим разом глянемо ще. Теж має бути щось мілотне таке цікавеньке. От, ну але поки що я налаштований все-таки цього допройти Відьмачка, тому що ну, вона ж, звісно, прекрасна тут, взагалі без варіантів. Need to talk to you. Leave me be. Leave me be. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Ought to explore those caves Britt mentioned. Так, ну що, йдемо якісь печери досліджувати. Сако. Така тут погода красива. Глянь, сонечко так лягає. Ну коротше, Відьмак це... типу нову гру, та. Ну я давно на неї заглядався, вона в мене в бажанках була, і це я побачив, що на неї знижка 50%, і типу придбав собі. Вона не дуже дорога. І хочу спробувати. Там теж прикольно. Там мультяшна графіка, не така класна, як у Відьмаку. Хоча треба глянути теж буде. От. Але мені подобається ідея, що це буде інший світ, типу, і виживання в океані, це щось таке прям інтригуюче для мене. Bloodmass.
Капець тут красиво на скельге. Так що да, в принципі, є в що пограти і ще буде в що пограти. Навіть коли Відьмачок закінчиться, ще сюжетних ігор вистачає, направду? Але з Відьмачком, звісно, важко буде зрівнятися чомусь, тому що та якість, з якою тут зроблена і графіка, і геймплей, і сюжет, це такий рівень якості, до якого важко так от просто дотягнутися, тож... Може ми потім згодом Відьмачка ще раз перепройдемо. Можливо, з усіма сайт-квестами, там, щоб на 200 годин затягнуло. Так. Що це, гриби якісь? Протінаріус. Угу. Такс. Тут можна було би на коні, напевно, поїхатись, то... Хто це тут на мене? Ну це от було зовсім неввічливо. Не будь бандитом. Що ви тут це? Я взагалі не планував до цих чуваків в гості заходити, але... Але раз ми вже тут... Окей, ну давай спочатку закінчимо. Закінчимо цю, а тоді обов'язково. Так, Геральт, не бийся зі стінами, це... Типу ми не можемо взяти, тому що там цей... Де ти є? Ти бачиш, він блокує класно. А хто у них там? Аяксі? Ай! А як тобі такий розклад? Так, все. Це нам не потрібно. Пішли сундучки глянемо, раз тут вже така заруба була. Shirt. Ні, сорочка мені точно не потрібна. Так. Axehead. Ще безмістовна хрінь. Йдемо піднімемось. Так, тут всякі дасти. Diamond Dust. Все, нічого не пропустив. Я так відчуваю, що тут, в принципі, ще й нам грати трохи є. Хоча потрошечку ми вже вичерпуємо. Якась crafting diagram. Потрошку ми вже вичерпуємо, звісно. Квести, ми фактично вже сірі пошукали в 3 місцях: у Велені, в Новіграді, тут в Скельге. Це означає, що скоро ми десь вже будемо підходити до завершення, я підчуваю, або принаймні наближуватись до нього. Але побачимо. Я думаю, що тут ще нормально на годинничок буде нам. Так, ну що ж, тут побіглися. Випадково забігли ще на це місце, прикольно. Там уже майже Old Watchtower. Бо у Відьмачка, звісно, закохався в тому сенсі, що те, як вона зроблена, ну подивись на ці краєвиди, просто. Просто тапчандій. Можна грати, я не знаю, все життя по того. Що якщо всіх квести і все треджер-ханти проходити, контракт брати, то тут реально надовго можна засісти. Щось гуде. Це в мене за вікном гуде. Я думав, що це вже вечір тут гуде. Я в шоці. Так, ну побігли. Ну ось, Blood Moss. Entrance. Stinks of carrion. Necrophages.
Siren tracks. A very big siren. Тут якась сирена. Так, крутяк. Думав, я його не побачу. А цього таки не побачив. Підсвітиш Banners мені. couldn't possibly lift Nils into the air. О, водичка, це хорошо. Так, сирени. А, вибачте, треба глянути в Лосарій Бестіарєвич. Чим нас б'ють сирен взагалі? Земляний елементаль. Гарпії, сирени, ось. Що проти них? Ігні. А, ну Ігні працює. Арт. І гібрид Ойл. Ну, я думаю, що Ойл може і не знадобиться. А може і знадобиться, до речі. Інвентарі. Я, до речі, варив собі гібрид Ойл. Cursed, Insectoid, Hybrid Oil. Ну все, тепер максимально підготовлений. Хліб. Хліб. Ну, чорта не видно, якщо чесно. Так, ну це поки що драунери. Що ж ти не те використав, друже? Десь тут сирена має бути. Strange scale color. Not your everyday siren. Якась Strange scale color. супер-убер-дупер Not your сирена. everyday siren. Так. Окей. Ага, ось. Хліб то тут, то там. А як туди підійти? Ось так підійти. Melusine, the mad and dangerous lady of the depths. Clearly used to be worshipped here. Same scales as on the altar. Melusine cult didn't appear out of nowhere. The kitten has been living here a while. Went into hibernation some time ago, but it's awake now. And it's hungry. Так, нам додали в бестіарії запис про Мелозіну. Хто то є така? Мелозіна. Ох, якась. Але та сама історія, як з сиренами. Ігні, Арт, Гібрид Ойл, Грейпшот. У нас є Арт, у нас є... В принципі, все, що треба, тож... Я ні в біса не бачу тут. Біжу просто навмання. Нормально горить. Зісмажився. Ти глянь, ну. Ти ж тварина мала. Так. Ага, це бочки, які можна підривати, зрозуміло. Йдемо сюди, йдемо сюди. Так, інвентар. Цей меч ще у нас 2840. А, прекрасно, тобто. Ще у нас є. Nils. Gotta be.
Some monster dropped him from high up. Britt wasn't lying. Якась красива сирена. Мелазіна. Опа, попали. Ізі каточка. Просто. Такс. Це тут я її типу вбив. Seashell. Якісь штани. Єхідна мутаген. Єхідна трофі. А ну-ка, що він нам дасть? Дуже легко її щось вбили ми. Я, правда, використовував сильну олію проти сирен. Бо ми ж начитані, ми знаємо, як їх бити. А ну-ка покажте, що таке цікаве у нас з'явилось. 48 армор, 184 віталіті. А тут що? 45 армор, 195 віталіті. Таке 83. Тупо майже один в один. А оця штука. Це Wraith Тропі. А де єхідна? А, я її зразу вдяг. Бонус Gold. Я чесно не знаю, чи мені треба цей бонус Gold тут. Ну хай побуде, ладно. Хлібчик. Що це таке? М'ясо вовкулаки. Дуже раритетна штука. Це всякі ніштяки, які я там по дорозі знаходив, whatever. До речі, да. Character. Що у нас тут є взагалі? Єхідна. Greater Green. Ага, у нас вже є. Greater Blue є. Червоненького ще нема. І 3 points available. Щось я хотів таке тоді зробити і не пригадую, що саме. Ось тут, напевно. Ладно, потім розберуся з цими штуками, бо це треба вчитатись. Так, він епізодично для якихось топових типу босів відрізає голову, щоб типу мати собі трофеї, які там бонуси дає. Ну, оце фактично і все. Collect your reward from Kivan. Але ці бонуси на диво не дуже якісь потужні, тобто якось таконьке. А що тут? Таке враження, що тут дорога якась. О. Не дуже то схоже на дорогу. Так. Ні, нам зовсім в іншу сторону, тому вертаємо. Вертаємо взад. Так, тут ні чорта не в біса не видно. Але окей. Побігли. Так розказуй, що ти за сухарики там собі купила. З чим? Ти мене заінтригувала цим. Так, вийшли. Так, ну що, біжимо. Вертаємо назад. Павбол. Можна покликати плиточку. Пліточку.
Брускета чіпс з середземноморськими овочами. Непогано, непогано. Я зачитався і з'їхав на іншу дорогу, як треба було. Якісь чуваки. А, то мисливець, напевно. Я сподіваюся, що то мисливець. Да. Середземноморські овочі. Окей, звучить недурно. Треба собі завтра щось таке купити. По якомусь цьому. Тик-тик-тик, ну що ти, друже? Master Witcher? Такий собі середземноморський набір, да? Помідор, червона цибуля, часник і перець. Хіба що червона цибуля, можливо, не дуже для нашого регіону. Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. So Brit spoke true? A beast took Nils? And killed him. Body's in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would ye mind telling Brit what happened to her betrothed? Fine. I'll talk to her. It's the least she deserves. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Take this. Hard work deserves payment. Farewell. Так, ну що, поговорити з сестрою цього чувака? Хтось чхає. Так, біжимо. Якісь невеличкий контактик тут виконали, і то добре. Я вже пам'ятаю приблизно, де вона є. Ось тут. Need to talk to you. Та-та-та-та-та. Leave me be. The Your Throw. betrothed is dead. An echidna captured and killed him. Єхідна. Цікаво. This won't bring him back, I know. But I avenged him. Killed the beast. Thank you. Knew all along he was true to me. And so I'll vow to be true to him for the rest of my days. Take this gold. 'Tain't much, but I want you to take it. Thank you, but I won't accept any coin from you. Why do you offend me so? Don't take it the wrong way. There are things even a witcher shouldn't take coin for. Tell the parents surgeon. Ага. Так, ну все. Козли пасуться. Тра-та-та-та-та. Так, ну що, дивимось, що у нас за ситуація, значить, але ні, спочатку забіжимо. Спочатку ось що. Продамо зайві речі, які у нас тут з'явилися, щоб не тягати. Якась мала ганяє з козлами. До коваля забіжимо, продамось і погнали далі. What brings it to me? Goods. Мені треба продатись Wouldn't mind a трошки. look at your wares. Значить, штанці, що вони там казали? Плюс 3. Ну таке, 184. Продаємо. Опіса вони не потрібні. І на тому все. Farewell. А тепер... Підсилили трошки зброю. Хоп. Перестрибнули. А тепер дивимося, що по квестам у нас. Значить, у нас є 3 основних, окей, 2 основних. Це для експаншенів, я ще молодий трохи для них. А це основний. По секондарі у нас що? Multiple locations. Такого, щоб от прям скеліге. То здається, нічого особливого і нема, правда? Це Новіград.
Ну, тобто, можна йти по основному цьому квесту. І ми, значить, тоді зараз в Каер Морген. А що треба? Сказати сержанту барона, що ти хочеш забрати Уму. А чому це в Каер Моргені? Це ж має бути у Велені цей чувак був ніби. Ну, зараз дізнаємось. Зараз дізнаємось. Не поняв. Ага, поняв. Все резонно. Ох, у Велені тут, слухай, скільки ми тут ганяли по Велену, а ще скільки все одно місць не відкритих. Ну це капець. А де це місце? Чекай. О! На що я натис? Я на щось натис у Велені, але... Кудись не туди. Але я не думаю, що Ума це перетворена Сірі. Скоріше за все, що це якийсь побічний чувак просто був, який зможе щось підказати. Це було б взагалі епічно, що то Сірі. Так, ну вибачте, це точно те, що треба? О, до речі, зайдемо сюди зараз цей, ще візьму контакт. Да, точняк. Ну давай, зайдемо, ще візьмемо контракти. Велен, давно тут не були. Да. Да, буває, місклікнув, але нічого страшного. Undiscovered location. Monster rampaging car disparts. Такс. Давно не були у Велені. Але нам до того мудака-сержанта, який не виглядав хорошою людиною аж ніяк. Краус Перч. Захоче щось у відповідь, це ж 100%. Така мудачина не зможе дати тобі просто ж так щось. Велен. Скельги, конечно, покрасивше було. Багнюка всяка, але точно, в принципі. Це типу нові обяви чи що? Ми ж тут завжди бігали. Так, тут типу цей сержант, бо барон же ж поїхав лікувати свою дружину. Need to talk to you. About? Uma, gonna take him with me. Gotta ask the Baron's permission. Thing is, he ain't here. Not about to ask for anything. I'm telling you. You can try to stop me. But that'd be an error. A mortal one. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Так наїхав на нього жорстко, я прям не очікував від Геральта на таке. Просто пішов і сказав, я забираю, короче, мені взагалі по барабану, що ти думаєш з цього приводу. Ну, такое, інтересненько. Так, Господи, ні в біса не видно. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him.
Find something else to laugh at. I don't know, catch some frogs and shove straws up their asses. That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door, now. Що це Геральт тут такий різкий став? Не схоже на нього, він завжди такий вічливий чувачок був. Quest failed? Hey, little guy. Окей. Якийсь квест завалили невеличкий випадково. Ну, буває. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. Не знав, що завалиться. Ну, чорт з ним. Following the thread. Таке щось було. What the? Quit playing around. Let's go. Красота то яка. І що, ми в Каер Морген попадаємо тепер? Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Grandmaster Richard Gear unlocks additional effects once you collect this part of set. Ага, тобто можна збирати ще тут ці сет одягу під Вічера. And the Third Army will sweep in from the west to take Bangleen. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Bangleen consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you А wish. ось ми і зустрілися At тут once. з Єн. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I gave you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated.
Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron Yes, I know my vassals. who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafael Elen, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened Bandro Ithne Iakis. Перекладіть з ельфійської, будь ласка. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. I don't intend to bring her here. Це, блін, знову таки, я не знаю, що правильно відповідати тут. I don't intend to bring her here. А що, якщо ми скажемо так? Wouldn't count on that. Биканем It на was нього. no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, Ой, ти хороше. do not disobey me. А то що ти зробиш? This audience is over. Till the next. Теж мені крутячок знайшовся, ми ще тобі напінаємо. Я так відчуваю. Окей. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. Щось Геральт не в So, настрої. how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. take care of yourself. Wait. Here, probably better if you keep it. Of course. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim Так, of ну the окей. curse, Виходить, що ми зараз маємо в Каер Морген їхати, щоб розчекувати Уму. Я таки хочу глянути, що ж за квест ми завалили і чому. От. Ну але зараз щось там відкриється нам. Може це справді Сіріо, це буде лол. Це буде ліл, просто капець. Такий Каер Морген. Найс. Oh, there, Roach. Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off. А ось і наш Каер Морген. Well, look for the wind, Louis.
away quite a while. Візьмір. Too long. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forked tail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. Та-да-да-да. Every here, multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Окей. Yen's here already. And how? You two argue? Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She Emancipating teleports in, woman. Not even a nice to see you. Jumps right into a, we've a curse to lift. There's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. Then she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. Да. She's gotta have a good reason. More than one, most likely. In any case, she's set her mind on something. Needs us to stay out of her way, mostly. Shame. That was a good bed. Said the same myself. Solid oak frame, down mattress. Trish all the same. Жінки. Завжди щось цей. Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. Окей. So where is Є наводить Eskel's шороху, hunting коротше. forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, two birds, one stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Та, ми ж знаємо Єн. Не той типаж, щоб... Круто, круто. Ми в Каїр Моргені. Так, ні, я щось не туди біжу. Весемір. Search for Eskel's tracks near the entrance. А що, до речі, да, глянем. Find Lambert. Find... Ага, ось так от воно. Так, failed. Я хочу глянути, що ж це тут. Supervisor. Kill the Ekimar, defeated guardsman. Окей, щось коротше завалилося, я так ні черта не зрозумів. Ну дай Бог з ним. Давай тоді. Або раз ми вже тут. Ні, не той. Якийсь мені показували тільки що. Ось цей, напевно. Must be Eskel's prints. Пошукаємо Ескеля. To keep recently. Ріблів. Щось новеньке. Такс. Я думаю, що Єн від нас нікуди не дінеться. Враховуючи, що їй треба закляття зняти. Тому ми спочатку когось з чоловіків всіх знайдемо.
Purple Parsley. White Myrtle. Ох, кущ здоровезний. Та-та-та-та-та. І я сподіваюся, що він недалеко в'їхав, тому що так от бігти по слідах дуже довго не хотілося б, звісно. Тра-па-па-па-па-пам. А ось уже кудись він зарулив сюди. Не дуже далеко, вочевидь. О, півас якийсь. Непогано. А, ось тут, напевно, десь буде битися. That's his horse. What's its name? Scorpion? Eskel made camp here for animal. Looks like he planned to stay outside a while. Enhanced Draconoid Oil. Нічого собі, клас. His mind area around Scent Forest, tracking. Footprints. And hoofprints. A goat. Interesting. Щось Ескель тут. Rocks. Tracks end here. Great. Could try to follow my nose. Can't smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. Sample of its scent. Goat. А де я візьму зразок запаху козла? Пробачте. Це не виглядає якоюсь простою задачею для мене. Так, я якось поки всліпу біжу, але тут типу як дорога вверх. Look around for more tracks left by Eskel using your senses. А, так дивись, тут якісь ці сліди. Ось усьошечки. Didn't tie itself to this stake. Це приманка? Supposed to be forktail bait. Guess it works for witchers as well. Так, Ескеля знайшли, прекрасно. As for forktails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever in spite of your years. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. You too. How are things? Same old, same old. Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. Fame's not all it's made out to be. Consider myself lucky if I were you. You're right. Takes a lot of champagne to wash down all that caviar. That is tough going. Shh. Hear that? Incoming. рівень. Damn it! It's taking off! Hit the wings! Та ну, Вітчер, ну, а чого ти не хочеш цей? Chase the forktail. Побігли ловити, а що робить? Foul, overgrown reptiles. Hate it when they do that.
Might have saved us some trouble. Bleeding heavily. From an artery. Blood's light colored. Can't fly much further. Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him. Scorpion's a warhorse. A purebred Kedwenny. He'll be fine. Have I told you how I got him? No, don't think so. Saved this lost knight once. You know, woods, dark, wolves, the standard. Told him, give me what you find at home and all that. No kid this time, but his mare had just foaled. Escalin Scorpion, bound by fate. An enchanting tale. Mock me all you want. You're just jealous. Так, сліди. Не бачу, де вони далі She йдуть. cackled on the fence. Ось. The old hen she cackled, and she ain't cackled since. What's that song? Some old hill folk tune. Landed here. Not very gracefully. Look at the tracks. It broke its wing, I think. Ага, печера. Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gonna make a stand. Такс. Знову ні в біса не видно, але окей. Так, це щось нам не дуже допомагає. Ось це має допомогти. Трохи шкода винищувати таку прикольну фауну. Alright, let's collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, doesn't bug you? No, it doesn't. I trust her. And they say people learn from their mistakes. What's that? Nothing, nothing. Great. Let's go. Всі, короче, відьмаки бузять. Бузять на єн. Dragon Scales. Прикольно, прикольно. Some enhanced oil. Все, здається, все. Ну все, тікаємо звідси. Такс. Зрозуміла мені, коротше, схема. Тобто ми зараз з ескелем це. Щось для єн знайшли, потім знайдемо ще. І можна буде. Hey, what do you say to a little race? Maybe see who's faster, Roach or Scorpion. And who's the better rider. Та поїхали чи ні? Not really a challenge, because I could beat you riding a lame sow. But why not? You're a lame sow yourself. Та-да, ну вона ж може, вона ж така трошки хамовита. Мужицькі змагання. Run, Roach. Оце по-мужськи. О, яка. Так, Роч, не підведи. Та, пліточка, давай. Жми по газам. З Ескелем пронесемось. Ну, взагалі дружані своєму і програти не соромно. Блін, не вистачає стаміни. Ну давай, чуть-чуть ще. Давай. Я перший.
Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Not a crappy show dancer out there who doesn't blame her shoes. You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. Come on, not gonna take anything from you. Buy me around sometime and we'll call it good. Done deal. Я вже боявся, що зараз на останньому цьому. Тут, коротше. Коли переключаєшся з режиму галопу на звичайний, така пауза, типу, якась утворюється і. Типу, на цьому моменті тебе можуть обігнати доволі різко. І це такий стрьомний моментик. Так, що, тепер можна й до Єннифер прийти? З її мегаскопом. Що вона там хоче мутить, як завжди? Могла б же Весеміра і не виводити. Але ж це Єннифер, бо вона може когось не виводити. Блін, ну то побувати в такому замку. А чуваки ще тут і живуть. Оце я розумію. Шик. Я прям дуже щиро вибачаюсь. Оп! Ха! Магічна цей. Спрацювало. Прикольненько тут. Ламберт. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Know what? Never mind. Not gonna argue with you. Right, no time to lose. The monstrosity awaits. Lambert. Oh, sorry. The potential Cirilla. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Так, я готовий. No reason to wait. Let's go. Повністю згодний. Meant to tell you. Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Follow Lambert. До речі, в цьому моменті нагадує трошки аркан вовків. Вони згадують свої обряди ініціації, здається, зараз. Vesemir'd like to. Все Doesn't bother прикольно. me though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Been thinking. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop up whatever floats to the surface. That makes sense. Ламберт, коротше, рибалить
вибухівкою. Совісті нема, і екологічної служби на нього теж нема. А ну-ка. 14, все чудово. Так що це він згадував, як вони походили обряд ініціації, і це прям мені реально нагадало, як в Аркану Вовків теж. І тут теж така типу трійка цих друзів, приблизно однолітків, по-своєму трохи перегукується. Але, напевно, це доволі типова історія. Декілька чуваків, поєднаних спільними якимись випробовуваннями. Що тут? Гарпія? Гарпія. Попав. Попав. Не попав. Де вони є? Мінус одна. Де у нас? Подружані наші. Чекаємо атаки. Давай, нападай. Так, ще мінус 2. І ще. Одна лишилась. Де вона є? А, це вовк взагалі. Кого біса ти тут що шаришся, вовк? Все, відбилось. А я не знаю. Я, от, власне, все сподіваюсь скоро почати, ну, або як скоро, десь почати цю серію книжок читати. Тому що я їх обов'язково прочитаю. І глянем там. Well, color me impressed. Where'd you learn them tricks? It's an art. Learned it from this old master down in Zerrikania. Yeah. Save that tale for your next sorceress. Взагалі припускаю, що могли би описати, тому що, ну, в теорії це ж теж цікавий момент, як вони ставали відьмаками, як вони все ж проходили всю цю процедуру. Tell me about Vesemir. І Things are теж better between you. Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Working out well. Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Ламберт, коротше, такий не дуже моральний чувак, я так бачу. Ще тільки що от спало на думку, що вони ж теж по-своєму прокляті, да? За рахунок того, що вони обрали такий шлях, типу, у них дороги назад немає, і до них так ставляться як до проклятих трошки. Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never... There a storm before I arrived? Let me think. Yeah, 5 days passed. Wind must have grabbed the sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. Find the boat. Взяв, зіштовхнув мене. Да, так що бачиш, у них така доля по дечому схожа. Тільки тут це відьмаки з якимись магічними здібностями, але ж там теж в Аркані чуваки мали певні магічні здібності. І теж їх суспільство типу трошки хейтило. Так що паралелей напрошується навіть більше, ніж я очікував. Шукаємо човен. Хто тут будуть? Фотопельнички? А ось наш човен. Привіт, хлопці. Не попав. Оп. Башка тільки бац і відлетіла. Оп, оп. Треба Ігні ще буде качнуть. Дуже крута штука. Оп, спокійно, Геральта. Ти, Ламберт, від кого це захищаєшся?
Всіх порубали, пошматували. Ні, не всіх. Great. Last thing we need. Правильно, кидайся в Ламберта. Давай, конечно. All right. Cave entrance is just opposite. See it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Speartip in the caverns, right? Mm-hmm. That's still gnawing at you? Gnawing? No. Straight old pisses me off. What the fuck was that trial for? Most who returned from the Circle of Elements died within a year in some swamp, hunting drowners for crown 30 a head. So exactly what was the point? Ought to ask Vesemir. Oh, I have. Many times. Believe you me. Believe you me, прикольно. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? 'Cause it's my boat, not up for discussion. Ці хлопці. Так ти коли це ставила питання про спільне між Арканом і Відьмаком, саме це мала на увазі, да? Бо я, в принципі, в такому ключі ніколи не розглядав, але, ну так, спільне, направду, дещо є. Ну, але знов-таки, це може бути спільним, в принципі, для такого типу історії, знаєш, про якихось особливих призначенців там, чи ще щось таке. Але так, як факт, справді. Я вже й забув, що це ж у нас справді по Аркану було спільне обговорення. Призабув. Ну, поплили, Ламберте. Це я маю тут сісти, як і там з Єніфер, напевно. Да. Quest update, the final trial. Останнє випробовування. Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. Геральт, чого ти такий став напружений? Такий був нормальний, спокійний дядько. Але Відьмака обов'язково прочитаю. Я прям... Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, what a prick. Not bad. Чоловічий гумор. Так, коротше, план такий. Пройти цю гру, потім колись прочитати всю серію Відьмака. Щоб класно вкурити всю історію, що кажуть, називають лор. Fall off a bit. Sails fluttering. І потім ще раз пограти вже з більшим розумінням контексту. Буде ще прикольніше, я думаю. Right, almost there. Так, ну що, майже попливли. Зараз побачимо, що тут буде. Цікаво, чи є також спін-оффи якісь по Ламберту, по Екселю. Ескелю. Це теж, в принципі, історії варті уваги, мені здається. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside. Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom, like step softly or you'll wake old Speartip? Old Speartip's still down there? Yeah, he is. Unless he's done us a favor and killed over on his own. Could come at us at any moment. How'd the rhyme go? Old Speartip's a deep sleeper. Wake him up and you'll sleep deeper. Come on. Hear that? Sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. What if it's not? Голос прям зовсім не дитячий. Whatever you want to do. Та ну це явно якась сирена. Just in case. You know, Vesemir's right. You do poke the damn hive. Almost always. Fine. Let's go. Ну тут так, ми явно ведемося, коротше, на якусь гарпію сирену. I'm sure. Коротше, я впевнений, що це кидалово. Ну, хто тут може лазити реально? Крім якоїсь
Та, який ти бой. Hey, little guy. It's all right. You're safe now. No! No! Fine. Consider yourself vindicated. You were right. Well, well, what do you know? We can talk about that later. Got the foglets to take care of now. Так, а що у нас проти фоглітів? Ага, це фогліти. Та ми зараз їх набуляємо цим фоглітам. Це було очевидно. На! Ага, спрацювало. З поверненням, круть. Who would have thunk? You're not gonna let this drop anytime soon, are you? No, I will not. In fact, whole world should hear about the time the famed Geralt of Rivia was duped like a child. Think we ought to get Dandelion to write a ballad about it. How's that sound? Ну ти йому діло. When someone's life might be threatened, I'd rather be safe than sorry. Enough said. Of course, the noble white wolf never abandons a man in need. He's more saint than Witcher. Ой, та Changing коротше. subjects. Did I see right? Was that boy? Yeah, one of ours. Must have drowned during his trial. Foglets remembered his voice and appearance. Charming. Let's get out of here. Needn't ask me twice. In fact, I didn't even want to come here. Lambert, enough. Да, він щось такий бурчун. Що тут у нас? Cracking Flash. Так, ну от ми йдемо. Та-та-та-та-та. Тут із чайком зараз. Це правильно, абсолютно. Так, що ми? Go through the cave. Тобто задача просто пройти через печеру. Bones. Pulverized. Mm-hmm. Old Spear Tip's never been kind to guests. А, до речі, він тут дільну штуку пропонував випити Cat's Sight. А він у нас є? Black Blood, Tony O, Thunderbolt, White Honey, Cat. Замінимо мед. О, прикольно. Так, а куди нам треба? Shit, too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh, you fat fuck. 1, 2, 3. You're no feather either. Come on, let's go. Так, цікаво, скільки в мене буде цей ефект тривати котячого зору, але діє прикольно. Wall looks a little shaky. Hard, maybe? Mind not stomping like that. Spear tip. Relax. I slipped. Котячий Ah, приборнич. something fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha. Взаємні підколи all the time.
Добре, що в мене це зілля було. Ти куди зібрався? А куди треба? Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violence. So soft and sweet, just sleep in there. Makes you want to make this moment last А forever. де цей чувак? Я не бачу, коротше, де Ламберт біжить, але я кудись біжу. І ніби норм. Good to be back above ground. Mm-hmm. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. We ought to be careful. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. Get to the circle of elements. Ну добре, погнали. Тут якихось тролів зустрінем чи що? Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Прекрасно. Ще й Ігній, мій улюблений знак. Напевно, найпростіший просто. А він зараз стоїть, да. Ha! See him shit and run soon as he saw us? Mm-hmm. Never known a troll to do that. Може вони в пастку заманюють. Is to walk no more. Stops. East Mountain, Trolley Mountain. Troll Mountain. Oh. Hi. This Troll Mountain. You talk to these idiots. Stay calm. We just want to get to the circle. Which is this thing one say, thing two do, thing three do, sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? Mm-hmm. They understood all right. Congrats. Run for the cave! Before they stone us to death! Seek shelter into the tunnel. Оп. І що дальше? Який план? Geralt? Містер Ламберт. Ага, ось такий план. Ми типу пробігли. Ого, тут що-то місцеві не дуже раді нашій присутності. Walk throws. News goes no far more. Witches is understand it? We understand it, but we still gotta get to the circle of elements. Listen, but we trolls come no to Witches castle. Rocks lots there. Let him rock. Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. I'm talking. Fact is, you know as much about negotiating as they do about grammar. We're not here to hurt you. We don't want to touch your rocks. Just let us pass. Troll rock throw. Witches he strike no back. Just talky. Witcher, good? Only you. Witches his monster kills. Trolls monsters. Yes, true is. No face make.
We do go this. Use sharp back clubs leave here. Use pass. No agrees? We smash. Типу, треба зброю залишити? All right, we'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want to know. Lick metal. Mouth stings. You nuts? Shut up and follow my lead. Без зброї підемо. Ну да, трохи небезпечно, але у нас є крута магія, і ми можемо на кулаках побитись. Зате ми класні дипломати, а? І тепер... If I remember Pappy Vesemir's lessons correctly, Witchers kill monsters. Your memory's shit. They only kill harmful monsters. Коротше, ми тепер без зброї, але Вітчер себе захистить. We've made it. No denying that. Damn. Beautiful view. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. Що треба робити? Put the phylactery on the altar. Це я можу. How did it go? Water, then earth, then air? Light the torches around the altar. А це торч, типу, чи ні? А, це лук. А де тут взагалі побачите торчі з... Я не бачу, де тут... А, ось тут. Бачу тепер все. То повилазило було трохи. Буває. Ось ці, коротше, корзини. А ну-ка, Геральт, побач. А! Раз. Ні. Отак. І останнє. А, блін, та не те. Є. All right. Phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements, while we catch a breather. І що, нічого не трапиться? So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah. Used Axii, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axii. Saved my life a short while ago. Sense a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started rummaging through my satchel. I made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. Wow. Truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No. I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. Think it's that bad being a Witcher? Guess I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. It was our destiny. Destiny? Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some Witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. Цікаво.
didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter, well, there's your answer. All right. We've griped enough. Let's get out of here. І що, так і не буде заруби? Схоже на те. Need to get our swords. Witcher with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Які тут, слухай, історії відкриваються по Ламберту. Much as his sharp back club takes, and home goes. Mm-hmm. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Geralt, let's go. You go ahead. Gonna stay here a bit. Not too long, though. Remember, we got ourselves a cripple to cure. А наша цікаво була опція тут лишитись, типу. Я не до кінця вкурив. Подивитись цього хлопця класного. Чи тут щось є кльове, що я міг пропустити? Таке враження, що тут є якась пасхалочка, великодочка, яку я міг пропустити в теорії. Чи просто подивитись на краєвиди? Чи зробити скрін? Не завадить. Красиві ж місця. Сперслі. Ну що ж, побігли до Єніфер, побачимо, що вона там чаклує. Any shortcuts? What the hell is that supposed to mean? Ти ж сама мене тут і вело. Прикольно, вийшов кудись за цю. За територію локації. Добре, побіжимо сюди. Ця штука мені просто показує якийсь поламаний шлях, я зрозумів. А, ну ось же ж печера. Так, вочевидь, нам треба знову випити. Що, у мене тільки один кет був? Blizzard, Maribor, Petrus. Так, у мене був тільки один Cat Potion, здається. І що ти мені показуєш таке дивне? Та ні, це якась фігня, треба сюди. А, ну от ми ж тут ховались, типу. О, тепер показує нормально. Все, тепер все чітко. Все ок. Побігли. Вертатись, там буде ще одна печера. Magic. A place of power. Що за звуки дивні? Це там той чувак якийсь в печері незрозумілий.
Мені не подобається цей чувак. Від слова зовсім. Як мені його обійти? І куди мені його обійти? Тікаємо, коротше. Іди в баню. Я не знаю, хто ти і знати не хочу. Бувай здоровий. Побачимося ніколи. Давай, 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 вечір. Оп. Ти зможеш. Нічого не бачу в цих печерах і нема зілля. Можна спробувати зварити, звісно. Котячий погляд, але... Я не знаю, коли ми йшли до печери, то Ламберт згадував, що тут є якийсь чувак, якого якщо розбудити, то можеш типу не повернутись. І можливо про це була історія трагічна, про те, як там хтось у нього загинув. От, але я так до кінця не зрозумів, хто тут такий, що типу, і він спав, коли ми побігали, там храп якийсь такий голосний чути було. Нарешті я вибрався. От, я просто так звернув увагу, що якийсь чувак, і типу, окей. А тепер я бачу, що там хтось стукає, ну думаю, не буду з ним битися. Мало ли, що то за чудіще ідоліще. Не хочеться вбивати просто так. Задній хід тут щось зовсім повільнесенький. Опа! Я трошки подламав цей човник Ламберта. Упс. Так, ну все. Ламберт мене вб'є за те, що я відламав шматок цього. Господи, тут ще якісь чуваки плавають. Пливемо звідси. Пішли вони в баню. Туман всюди, капець. Тому я чорт знав, що там був за чувак, але подумав, що краще я не буду з ним встрівати в якісь ці сварки. Just in case. Я правильно пливу? Так, ось тут якраз порт, трошки правіше взяти. Там була і дорога. Вон там, де човен. На човен можна орієнтуватися. Тут потопельники, напевно, шаряться. А ну, зможеш дострибнути? Є, навіть не намочили ноги. Молі Arrow. А Fast Travel можна тут юзануть? Да, можна. Так, ну що ж, все в руках, можна йти до Єн і вирішувати. Вирішив лагодити її мегаскоп, чи як вона назвала. Прикольно, доріжки зроблені як в справжньому замку. Закрученими у всі боки, щоб... Типу, як і класично в замках. Воно все робилося так, щоб хто буде нападати, щоб йому найскладніше було підійти.
Прям доволі правдоподібно. Так, ну окей. Красиво. Такий, типу, підйом, але тут задовбешся підніматися, якщо так от жити. Damn crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. Така, коротше, домінантна пані. You got trust issues with us? No. Actually, I fear you don't trust me. So, I'd rather keep certain things secret. For the time being. Якась логіка дивна. Tortured logic. It may seem that way, Абсолютно. but you'll understand in time. Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss, you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know, you'd lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you, while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid, the other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. Taken care of. Is that so? My, the initiative. That leaves one other trifle to resolve. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Who you plan to contact? Буду розпитувати її все. Хай розказує. Вона нічого не Their розкаже. secret tool. Ida Emian. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? A bit. Your sorceress friends, the sage and not so sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. All right. How do I find the source? Use this Potest Acquisitor. Потест Acquisitor якийсь. Ха, яка смішна штука. Potest, Що? Potest Acquisitor? Точняк, дуже дивно. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Spare me your juvenile wit, please.
Well, what are you waiting for? Страшний характер, просто страшний. Ah, one more thing. Thank you, Geralt. Та ти що? Спочатку хамім, потім вибачаємося і дякуємо. Постійно таке від Єніфер. Спочатку нахамити, потім вибачитись. Так, я пам'ятаю. Nothing here. Так, ну що ж, побігли. Find the source of the magical disturbances using патетоскоп. Це картоплескоп, коротше. Будемо назвати його картоплескопом і... І погнали. Зараз виявиться, що це джерело сили, щось таке, чого ми не можемо отак от просто вимкнути, і Єніфер, як завжди, щось поламає, скаже, що їй дуже було треба. Прям відчуваю. So, Yennefer found a volunteer to walk around with that chirping stick after all. Нічого не ясно. Так. Мило, що капець просто, да. Getting warmer. Warmer. Hot. Тобто двері треба зайти? There you are. І що тут у нас? Disturbance is coming from there. What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. No wonder the megascope doesn't work. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. Thought so. All done. You can go. Now, let's check your conditioned reflexes. Весемір класний чувак. Несподівано легка ця штука. Упс. Повітряна тривога, понятно. Що б ще це могло бути? Такс. Нам сюди. Оп, нам сюди.
По фікшену. Seems to be working now. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. I suppose he had no idea they could interfere with my megascope. You know, Lambert's not exactly an expert on megascopes, so... Please. Lambert is mean, not stupid. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave, please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Kednil Yennefer at Vengerberg. Gwynblade? Kedmil and Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of Elder speech unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafel Elen, Kedmil Foli, Gledev Don Eptenid, Bondro Ithne Iacus. Recognize the dialect? Lathan Undod. Meaning? The so-called One speech, a forgotten language dating from before the migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before. Yes, in legends. Of the kind that do not end happily. Can you help us with the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, N. Severn. Vafael. That does not conclude our conversation. Let me guess. You want something in return. If I may, Gwynblade, I'd like to request. Stop guessing. Just listen. The time of the white frost and white light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? The Elder Blood can initiate the final age. The time of the end. Or stop it. Remember this, Gwynblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. Яка інтригуюча розмова. What was that about? The migration? Good gods. Did they teach you no history here? No. Vesemir figured sword work could be more useful on the path. Gonna answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensei and the NN elves were once one folk, the En Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. The En Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod... Then it's old. Very, very old. Any idea what she was talking about? Ciri, of course. Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. All in all, interesting conversation. What now? You can start by apologizing for acting like a boor, despite my asking you not to. Я щось не помітив, що ми якось Just when особливо. Ida started in with that patronizing tone. You decided to prove she was completely justified to adopt that attitude. Well done, Geralt. Bravo. Oh, enough. All is ready. We should gather the others and begin. Схоже, ми наближаємося до... О, новий рівень. Listen, everyone. All is in place. We may begin. Lambert, prepare the apparatuses. Escort, go. Last I heard, my dear, I give the orders around here, not you. I believe we made an agreement to seek to cure Uma my way. I said we would help you.
That's it. I don't know what you want to do with them. You haven't deigned to inform us. But it's not safe, is it? Just as I thought. Which is why I think we should first try another, less invasive method. What's this method? Derives from folk traditions. I've used it many times. In 1211, to lift the curse that held the Swan of Povis, for instance. I'll take Uma into the mountains. What then? Will you howl at the moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. No, we will not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. Come midnight, I'll give him tea made of hemlock harvested from... But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion. I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn, with Uma, or whoever hides inside him. Отак от, битва характерів. Ну, правильно, а що? Розкомандувались. So, got the evening off. What do we do with it? Vesemir mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Я незадоволена. Or we could have a drink. Sounds a lot better than the beams. Wouldn't mind a shot myself, or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Do as you will. But in a moment, Geralt and I must talk. Ooh, sounds serious. Come on, Lambert. See you in a bit, Geralt. Ну, Єн реально себе поводить паскудно в цій ситуації. Ходить, всіма командою нічого не розказує, типу натяки якісь. Теж мені королева. Something not quite right? No, nothing. I just wanted to take you aside, without cluing the others into what we're up to. Mm-hmm. And what are we up to? Sneaking upstairs to make love. Прямо так? You don't exactly mince words. I'm too old to play the blushing bride. Unless you ask nicely. Shall we go? You can rejoin them afterwards. In an hour. Or two. Нічого собі. Прямо так. Or three. I'll hold you to that. 3 години. Друже. Ти не переоцінюєш себе часом? І знову буде 18+. Ну, не знаю, не знаю. Вона то, звісно, красива і все таке. Але... могла б трохи менше випендрюватись, все одно. Не до кінця зрозумів цю сцену з вовками і ланню. Well, lovebirds decided to join us. Enjoy yourselves? You heard the answer to that question, Lambert. Besides, not our business. Yen, we don't have glasses. You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. Where'd you go while you were away, Eskel? Aldersburg. Hunted a higher vampire.
Oh ho ho. Dangerous whore sons, those. Finicky, too. Specimen in question only went for young women from the upper classes. That's like me. We've no interest in your fantasies, Lambert. Whereas the vampire, even I'm curious to know how you managed. My clan threw a masquerade ball for the city's notables to lure the vampire out of hiding. I was there too, disguised. Let me tell you, never had so much success with the ladies as I did that night. What about the vampire? I'd made a deal with this young alchemist. She really loaded up. Fish tech, vodka, magic mushrooms. Went out into the garden. Vampire found her and drank his fill. Fight was an afterthought. A fairy tale on gluttony for modern times. Alchemist come out of it all right? Fine. Lost a bit of blood, I suppose. Hangover was the worst part. She drank nothing but pickle juice for the next month. What have you been up to, Lambert? Any interesting contracts before you set off in search of Caradon? Yeah. Contract in Lan Exeter. Not to boast, but a pretty lucrative one. Yeah. Kavir's were the golds to be made. Know how much they pay there for a drowner? Shush, I'm talking now. So this giant was giving him trouble. Attacking convoys, dragging folk off into the swamps. And relieving himself on the highway, rendering it dreadfully slippery. You've built enough suspense. Get to the point. Fine. Turned out it wasn't a giant. Just a fat forest troll. And a group of bandits were ambushing the convoys. What did you do? Killed the bandits to keep the roads safe. Then I killed the troll. Needed its head to collect the bounty. Pragmatic as ever. You could stand to show some of Lambert's expediency. Set ideals like justice for trolls aside, keep yourself out of poverty instead. Knew the sorceress would see it my way. Eventful times for me recently. Kings, dragons, conspiracies, and then I found Yen. Yeah, we're thrilled for you. But why don't you tell us about Uma instead? Long story. I was on Ciri's trail. Went to Velen, Skellige, Novigrad, where Dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been? Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, how's Triss? Хитер бобер. We were talking about Uma, weren't we? The night is young. Got time to talk about everything. Lambert, not funny. Fine. Conversation turned serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do with Uma? I said I'd tell you tomorrow. So tell us now. It's after midnight. I'll subject him to the trial of grasses, but only... You'll fucking what? Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial, because... Because you want to watch him suffer? Stop interrupting, or I will watch you suffer. To restore Uma's former appearance, we must first... How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it, or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Only then can the mutagens produce a witcher. What are the chances Uma will survive? Not great, but we've no choice. Unless Vesemir can do the trick with his hemlock. Might be surprised. Old man knows his stuff. It'll be the first trial in years. Decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets have been forgotten. And that's how they should stay. I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you.
Lambert especially. But the hour is late. Don't stay up long. Tomorrow's an important day. Все-таки я так не до кінця зрозумів цю аналогію. Didn't listen, did he? They never do. What are you talking about? Samavilla contract Eskel got a while back. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel. Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The Gauntlet. Equal parts spirit and white gold. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up. Oh. Nams. Що, може ще в Гвін будемо грати зараз? Я не в формі, хлопці. So, what's this about a Samavilla? Snared this peasant in her dance. Instead of being happy, he escaped with his life. Yoko fell head over heels in love. Wanted me to trap her. Turned him down. So he tried it on his own with a fishing net. Bet you they're still dancing a mazurka in some fallow field. Great story. With a moral, too. Really? What's that? Stay away from dangerous women. All right, change the subject. Because you refuse to admit I'm right? Whatever. Fine. Stop being a smartass. Poor. Квест п'яна розмова. Colder and up a nice giant's ass in here. Gentlemen, I shall return. Gotta go drain the dragon. You and Lambert get along? Смішно так забув акцент п'яний. To talk to him about certain things. Guessing that's quite a list. It is. Hello, young'uns. Got your own little carnival going, eh? Alcohol, my good man, is a witcher's worst enemy. Where did you dig up that bonnet? Vesemir's trunk. The height of fashion in 1112. Old man probably put it on when he went courting. Or in the jargon of the time, wooing the damsels. Men, a witcher's life is not all cards and liquor. It is toil. It is labor. No gurgling babes to wean for us. Nay, not for us. All right. One Vesemir's enough. Take that off before you get it dirty. And pour. Oh, I'll pour, Eskel. I'll pour. To the brim. Because without vodka, you're as stiff as a bookkeeper in a body cast. Let's have some fun, що це може бути? Come on. Так, капелюх Let's have some розкішний. fun. Are we boring you? No, it's just kinda... Slow. Pretty boy's right. Listen, there's this game student from Oxenford taught me. Hmm? Someone starts by saying, I've never, and finishing the sentence however they want. Who's ever done that thing downs a shot. Then it's the next guy's turn. Sounds great. You start. I've never slept with a succubus. Я забув правила, чорт, тебе було правило. Типу випив, якщо ти теж цього не робив. Окей. How about that? Expected Geralt might have, but you? Eskel. Still water's running. А навпаки, напевно, якщо ти п'єш, то ти робив це. Right, my turn. I've never, after a bender,
Woken up wearing nothing but my knickers. Я, короче, як попало граю. Без якогось змісту. Але мені здається, ми ж з цією Кірою посипались галяка. Чи ні? Geralt? Lambert's a lost cause, but you? What would Papa Vesemir say? Think Papa Vesemir would have drank that round too. All right, Geralt, your turn. I've never... А я ніколи? Jumped out a lover's window. That's so. Must have been one tough character whose wife you were plowing. Тобто, да, ти випиваєш, якщо ти робив це. He was a friend. Didn't want to hurt his feelings. Yeah, you're a true friend. Right. Man, let's end on that. Or else I'll never be able to look you in the eyes again. Vodka. Vodka's gone. Who's gonna go get some more? Already went to get food. All right, I'll do it. Kitchen. It's that way, right? Дуже правдоподібно показали цих чуваків бухими. Ну, на мене схоже, я теж коли п'яний починався. Have you got some beef with me? Що це за... Lambert, bud, gotta tell you something. Yeah? Sometimes you're a real jackass, but I love you, brother. And sometimes you're a real blowhard. But damn it, I'd go to hell and back for you. Come here, you oaf. Damn. Broke. Good thing it was empty. Huh. Where's Eskel? Should have been back by now. We ought to look around. This is a job for Vesemir. Marian, take that out. Where's that whippersnapper? Алкашня. You're off to. Вітчерська. He could be beleaguered, I wager. Come, men, to the rescue. No place like home. Fine, let's go use the Witcher senses. Eskel, you drunk! Get out here! Spilled some wine and crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked. Так, ось ми йдемо по його слідах. Eskel! Ні, це не туди ми йдемо. Eskel! Не туди йдемо. Eskel, chop chop. Це ми там сиділи, чи я йду туди, куди треба, чи ні? Я сподіваюсь, він хоч не до Єніфер пішов. Це буде журба і трагедія, якщо він до Єн пішов. Eskel! 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 Hey. Ні, на вулиці. Sounded like panting of a wounded wyvern. Damn it. We missed a fight. Think he hurt himself. What's one scar more or less in his case? Makes... Aha. Eskel's close. Я дивився перший сезон тільки. Eskel, you drunk! Get out here! Hey, look. Перший сезон тільки, другий ні. With his ever faithful little bleeder. Hello, Eskel. Wake up. What happened? Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Leave me alone. I'm gonna puke. Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A woman. Nothing here but Yen. Oh, we don't want to wake her up, believe me. What about that sorceress you talked to? Think about it.
We turn on the megascope, cordially invite her, she teleports here. Maybe bring some friends. How's that sound? Другий сезон вже давно є. Привіт, Марічко. Не знав, що ти тут у нас. Треба глянути. Чувак пропонує подзвонити по мегаскопу цій ельфійці. Да, це таке собі ідея. Believe you've had your last drink. You're just jealous you didn't think of it first, but is that any reason to spoil it for us? I don't have the strength to argue. Of course you don't, cream puff. Bet I could take you with one finger. Hey, relax, Lambert. Wanna fight? Huh? Wanna? Come on. Good night. Здрасте. The next morning. Глянь, яка красива картина. Damn. What a dream. Ці ребята вже працюють, цей чувак спить. Вставай, Геральт, вже всі працюють. Треба переглянути перший сезон і другий теж глянути. Ну кажуть, що другий паскудний, всі лаються, хто любить Вічера. And reeking of booze. That hat was a memento, Lambert. Relax, old man. It'll come out in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Vesemir, learn anything? While you were out hunting forktails and playing with the megascope, I examined Uma. Notice one thing. At moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Ага, ось так навіть. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier. Have the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. Chop chop. Chop chop. Так, окей. You don't know who's trapped in Uma's body. How did you Хоча б першу серію другого сезону, окей. Formed a series of Окей, глянемо. Але я все ще сподіваюся, моя основа, типу, на цей. meaning you guessed. Все, забираємо. На книжки. Основна надія на книжки. Brew the decoctions of the grasses. Варимо зілляку. Де там наша алхімія? Decoction. Bombs, decoctions. The decoction of the grasses. Succub. Catacomb Grave, Hag, Fog the Foglet, Fiend. Oh, come on! Як ще раз називається? Brew the decoctions of the grasses. А у нас є рецепт? Alcohol, decoctions. Oils, potions. Quests. О, бачиш, треба було сколити аж до самого низу. Варимо цей. Зварили зілляку.
Кому віддавати? Єніфер? Potions ready. Tools too. Good. Vesemir? Зараз буде щось. Oakweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel, make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ready. Марічка, скільки ти читала? 4 книжки читала? Нічого собі. Open the valves. It Так doesn't це matter дофіга. which order. Скільки всього? 7? It doesn't matter which order. Зараз буде щось. Голосно, напевно. The hookweed work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So, everything's going smoothly. No, but it's within known norms. Administer the next potion. Дев'ять. Мені читало, що 7 книг і ще декілька там чи то коміксів, чи що. I had hoped. Ти крута. Hoped I would never have to watch this again. 8. Why'd you keep Окей. the table then? Geralt, next potion. Погнали, що ж, треба довести до кінця. Страждає, не страждає. Це тут, походу, відьмаків перетворювали, да, на цьому столі? Oisi Fin. 4, це прикольно. Now we wait for the potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he... Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags. On it. Так, добре, все це зрозуміло. Що ж мені далі робити? I can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No. The trial. If that's Syrian there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? Я не думаю, що це вона. Of course I have. Thing is, we don't have a choice. Not anymore, we don't. But we rushed it. Should have started by... Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. Треба єн витирати. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too. Ну, побачимо, чим це закінчиться. Я сам не знаю. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it, or he'll die. You witches were given mutagens. We will use spells. Hey, Yen, you're dozing off. No, I'm just resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Later, perhaps. For now, talk to me. Tell me a story. Ever tell you about the time Dandelion bought me a sword? Was that in Kerak?
just after we... Decided to take a break, yeah. My swords had disappeared, doesn't matter how. And Dandelion insisted I had to be armed. Decided he'd buy me a weapon. Came to me beaming. The truest Verolidan steel. Good price too. So good it felt like I was stealing. Naturally, blade shattered first parry I threw. He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Погнали. Зробимо це. Kaniatag, Nevid, Savir, Kowal, Arriva, Endir. No. No, I won't let you. Geralt, yellow flask, in my satchel. Quiet. Listen. Kowal. Kowal. Kaniatad. Nevid Savir, Kowal, Kowal, Kaniatag. Nevid, Arriva, Endir. Geralt, the phylactery, open it. Kaniatag, Taran Anade, Та вообще. Жісткач. Що це буде, маг? Сам. Ельфійський. Чи ні? Хто це буде? Схоже на те. Havelock? You know him? Yes. An elf. And hell. A sage. Where is Ciri? То це був цей ельф. The Isle of Mists. But it's not... She's not safe. The hunt. The hunt. What's it want from Ciri? Her blood. Elder blood. To open the gate. We cannot allow this. Isle of Mists. Where is it? Everywhere. And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Yvain. Arwen. Siram. In Skellige. Follow it into the mists. Hurry. Hurry. I tried to protect her. But the curse. The hunt has not found the Isle as yet. It is a matter of time. Enough, Geralt. He's not yet free of death's grip. Is it gonna make it? I can't. No. You saw. Not all went as planned. I lifted the curse, but... The trial has wrought havoc in his body. Violently twitching fingers, pupils that don't react to the light. Seen it many times before, too many. Toxins have permanently damaged his nervous system. Even if he does pull through. Do you understand? Коротше, чувак буде пошматований. Going to get Ciri. Hold up. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avalok? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. What then?
What's your suggestion? Ciri can't flee forever. One day she'll stumble, and she won't get a second chance. Time we, the hunted, became the hunters. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. Це We plan практично... to fight them. We five? In a crumbling castle? Do we have a choice, besides delaying the inevitable? Pretty boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic? Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Exclusively. And you? What do you plan to do? I've Avalak to care for. He's certain to die without gentle, gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. The boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, Wolf, and give Cirilla our love. Come back quickly, Geralt. Крутяк. Крутяк, крутяк. Тобто план такий, забрати з Сірі. Забрати Сірі з того острова і зібрати друзів, які допоможуть битися з Диким Гоном тут, в Каер Моргені. Окей. Talk to friends. Що пишуть? Декілька квестів закінчилось. New quest Isle of Mists. Окей. Що ще пишуть? Brothers in Arms, Skellige. Isle of Mists, Brothers in Arms. Нільфгард, Skellige, Новіград. До 22 рівня. Ну, нібито у мене рівень підходить під це діло. Все воно до 22 рівня. Skellige, Нільфгард. Talk to Emir. Нічого собі з імператором говорити. Оце так. З чого почати? Давай зі Skellige. Talk to friends who could help defeat the hunted. Ask them to join your fight. Go to Skellige. Skellige має бути останнім, да? Ну, окей. Погнали тоді в цей. В Новіград. Що у мене тут? Тут все класно. Па-па-па-па. Купа всякого барахлішка незбираного. Треба, до речі, я все забуваю попродавати книжки. У мене їх стільки, а толку з них almost ніякого. Ту-ту-ту-ту-ту. Такс. Такс. Великий шмат роботи зробили. Quest completed, Velen? А як це так? Треба буде глянути, у мене ще 2 меча якихось крутих. Що це за мечі? А, я ж їх зняв, типу. Daystar. Так. Це ж вони, мої старі мечі, да? Просто тоді у троля їх зняли. Все це нам не дуже годиться. Так, ну окей. Погнали. Тут все, що могли, зробили. В п'яних розмовах приймали участь, тепер можна бігти. Тут вже ранок. Очікувано.
Нам треба до точки швидких мандрів. Па-па-па-па-па-па-пам. Я так і думав, що це не Сірі. Це було б дивно, якщо б то була Сірі в тому тілі. Господи, це трохи дивно, але це було б занадто дивно. Це Ландін. Баліста якась. Я в шокі. Я так в шоці. Тут, коротше, купа всяких ніштяків, які, в принципі, мені не дуже той потрібні, скажімо відверто. Так, а де на мапі у нас, до речі, точка швидкого цього? А я до неї біжу. Не до неї якраз цей і веде. Орієнтир. Ну чудово. І так, нам Новіград. Talk to Distra. А де? Дістра? Вони так не показують, типу, чи що? Ну, погнали сюди. The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest То у нас man виходить... alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. У нас виходить Марічка, поки що найбільший експерт по Відьмаку практично. З 4 книжками. Так, ну дивимося тепер на мапу. О, тепер все показує. Тобто Дікста, тобто цей. Ну, побігли. Новіград. Та-та-та-та-та-та-та. А як взагалі, якщо ви читали, як взагалі написаний Відьмак? Він типу читабельний, добре написано? Чи посередньо якось? Ну тут баришні розтікають такі. Дікста це той бандос же ж, да? Ні, не сюди. Black ones for Danians, long as they pay. I believe and I don't ate hit. something terrible this year. Так, як піднятись нагору? Я заблукав. Що знайти тут дійство, коротше, в цьому публічному домі. Так, він ще вище. Dammit. God dammit. Та я не збирався тебе чіпати. Може з іншого боку треба? Ага, ось так. Зрозумів. Цікаво. Something unusual. Ні, White Wolf, welcome to the Passiflora. Oh, no sign of recognition in your eyes. Greetings. Зрозумів, тобто неоднозначно, коротше, читалось I'm sure I look трошки. quite different from when we last saw each other. Ну, тебе буде спробувати, цікаво. А й були ж комікси, да, по вечору? То точно мали бути. You and Master Dandelion appeared, two halflings in tow. What a smash they were, the little chaps.
We recount that night to this day. Yeah, sorry, but I'm here to... Speak softly. I know very well why you're here. They await. This way, please. This Я way. взагалі не пам'ятаю, що я тут в Новіграді робив. Господи, як тут у вас зорієнтуватись в ваших катакомбах? Бендіт. Witcher Geralt, up you go. Boss has been waiting. Чорт бачить. А ось і пан. Я, правда, для нього один квест не до кінця зробив. You're here. Good. Might have chosen a more secluded spot to plot an assassination. It's on everyone's mind. Many'd like to do it so there's nothing to fear. Besides, this venue's got a tradition in this domain. Might even consider it fabled. Folka planned her revolt here. By extension, King Vrydank's murder. Та, резонно. Резонно. Comparing yourself to Folka? Far as I can recall, no one in Redania's annals has a bloodier reputation. Her rebellion changed the course of history. That's what we have in common. In terms of blood, we aim only to shed Radovid's. I'm pleased you're willing to play a part. Must admit I wasn't certain you'd show. Я щось вліп тут в якийсь інший квест, походу, з цим чуваком. Треба вбити Радовіда, я що-то не очень готов. Але цей чувак може допомогти. Тоді треба вибрати... Блін, я не подумав. Я зрозумів, тут напевно треба обрати когось одного в поміч. Всіх, напевно, не вийде. Ну так, класично по вечору. Still don't know if I'll help. А що якщо я так зроблю? But you will help. We'll see. Need to know what you expect of me first. I believe you know my associate. Roach, you here? Retired intelligence operatives. We have a club. Defended a king once. Ready to assassinate another now? Not proud of it, yet. I considered all the options and found none better. Radovid's proven many times he only ever forwards his own interests. When Kedwin asked for help, he invaded. When I begged him to support Vizima's defense, he showed me the door. The war nears its end. We've come to a decisive phase. We must act quickly. I've no illusions. Only a dead Radovid means a free Temeria. How's that work? Seems to me Radovid is Temeria's ally. Only as long as my guerrillas do what pleases him. Support his troops. Once he wins the war, he won't acknowledge the previous borders, nor wish to restore them. He dreams of a northern empire. As long as he lives, Temeria will never be free. Боже, як все But we складно. didn't bring you here to bore you with politics. Radovid's a threat to Triss and Yennefer. Remember that. That ought to interest you most. All right. What do you want from me? One of our co-conspirators ventured out to meet an informer. He's not returned, yet the plan's success hinges on what he's learned. We've got to find him. And you're the best tracker around. Okay. Tracker, huh? Really? Anything else you can tell me? Where this associate was last seen, for instance? He's travelling as a journeyman, itinerant cobbler, that's his cover. He was first to venture across the Pontar, most probably did so via the Redanian checkpoint. We've a man there who should know more, calls himself Gregor. Fine. I'll talk to Gregor. Thank you. And try not to draw too much attention, if you can. Remember, the future hinges on the success of this mission. The future of Temeria. The future of the North. I know. I'll try not to fuck it up. See ya. We're counting on you, Geralt. Anyone see you come in?
No one apart from Madame Serenity and your lackey. Доктор Роше, а, ну тут же ж можна буде з цим чуваком поговорити. Nerves getting the better of you. Geralt of Rivia, safe and sound. Ага, можна прямо зараз так поговорити, а ну давай так. Could use your help at Kaer Morhen. Aim to take Ciri there. Wild Hunt's bound to appear soon after. You didn't turn your back on me when I was in need. It's only fair I do the same. Thanks. Venture to say your skills might prove invaluable. I'll consider whether to bring Vess. Either way, I'll see you at Kaer Morhen. Ага, тобто з цим все просто вийшло. Треба підзарядити телефончик. Опс, сорі. Оп. Оп, оп. Бо я боявся, що для кожного з них придеться якусь виконати типу задачу, щоб вони погодились тебе. Погодились тобі допомогти. Доктор Дікста, те може так теж поговорити без цього квеста. Got a minute? I do. What do you want? Wasn't sure I should even ask you. Still not. But what the hell? I could honestly use some help. Oh, my help. Very interesting. Do tell. Цікаво, як він може допомогти, справді. Wild Hunt's gonna attack Kaer Morhen soon. It's a sure thing. Looking for people, resources, anything that'll help me repel them. The Wild Hunt? Don't tell me you believe that nonsense. Hardly nonsense. Got a taste of it. A painful taste. On my own skin. Sorry, Geralt, but I've my own pile of problems just now. I've not recovered my lost property. Your help, you might remember, left much to be desired. So I don't owe you shit. Так, окей. Тобто ми для нього не виконали задачу. Але якщо виконаємо, я підозрюю, що він може бути більш активним. А Золтан, от блін, як воно все складно. Тепер виходить, що мені ще треба переконатися в тому, чи я для них щось робив, бо вони можуть і відмовити. Все сложно. Привіт, дівчата. Так. Господи, я нічого не бачу в цих будинках. Спробуй пройти. Так, окей, Золтан. Де він є? Коротше, ви значно краще знаєте всю цю серію, ніж я. Так, а ось направо, якщо повернути, буде... Ось сюди. Хоп, fast tracker point. Тра-тра-тра-тра-тра. Gate of Eararch. Ну, зараз побачимо. Я для Золтана щось робив? Чи ні? А, для Золтана я, конечно, робив. Для нього кучу всього робив. I know where Ciri is. And why are we here? Let's go get the lassie. I'll do that, but I have another job for you. You need to set out for Kaer Morhen. That's where I'll take Ciri. The Wild Hunt will attack soon afterwards. Could use you at our side. You'll have me and my axe. Нормально. See you at Kaer Не Morhen. якийсь бандос. Vesemir, Eskel, and Lambert are already there. Так, гнома завербували. Роше завербували. Так, щось воно мені підказує не те. Brothers in Arms Nilfgaard з Еміром поговорити. Ох, щось мені не подобається ця ідея. Так. Ну, поїхали до нього. Що робити? Хоча, мені здається, Емір теж пошла нас до біса. Тан-тан-тан-тан.
Я щось в Новіграді багато чого не зробив. Але погнали. До Royal Palace. Це має бути важка розмова з Еміром, враховуючи наші стосунки. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Що це означає? Я типу не можу бігти тут. В палаці не бігають. В хаті охоронці Еміра. Talk to Емір. Та це буде щось цікаве. Але я справді тепер ретроспективно так згадую і справді нібито не цей. Не чув прям дуже таких радісних відгуків саме про стиль написання Вітчера чи щось таке. Про історію саму так багато. Your Imperial Majesty. Witcher, why have you come? I've managed to find out where Ciri is. Finally. I'd begun to doubt the wisdom of enlisting you. Bring her here at once. The Wild Hunt's pursuing her. Kaer Morhen's the only place she'll be safe. That was not a suggestion. I can defend my own daughter. I don't doubt it. Against conventional foes, the Wild Hunt's different. Facing it here would put Vizima at risk. Hundreds of innocents could die. Kaer Morhen is in a wilderness, and your army stands to be far more helpful there. Agreed. I shall send a banner with you. On one condition. General Voris will lead it. Can't agree to that. And I cannot agree to witches commanding my troops. Well, I'm not about to give in. You don't look it either. Sorry to take up your time, Your Majesty. Bring me Ciri. I will, if that's what she wants. Так, окей. Ну, ясно, коротше. Як завжди. От і я про це, да. Про те, що я чув, тепер я так дивлюсь на те, що мені втраплялось взагалі з відгуків. До речі, не так багато і траплялось. Марічко, чого я не бачив тебе? Чи не було ж у тебе відео, так? По цьому? Відео по Вітчеру. Чи в мене вже пам'ять зовсім зраджує на старості років? Замість Багряну. Багряний, до речі, поки що читаю. Він, звісно, занадто поетичний для мене, але на диво непогано йде. Хоча повільно дуже. Страшенно повільно. От. А по Вітчеру перечитати не буде не зайве. І я почитаю. І треба цей. Да, у нас не так багато реально було повноцінних якихось детальних відгуків на Відьмака. Типу, трошки згадували там сям, але. Що ж, залишається лише Скельге. А ти вже почала Багряного? Я думаю, що сюди нам треба. The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his Так, ладно, зараз спробуємо зібрати цих чуваків. А, ну от, добре. Це могло б вийти, до речі, спільні читання по Відьмаку, мені здається, могли б спрацювати. Як мінімум, нас вже троє, я впевнений, що ще б додались би. Іра б точно додалась. Так, ідемо до королеви тепер нашої, якій ми допомогли стати. Друїд. Тут ми багато хороших справ зробили, тож тут нам допоможуть. 100%. Ти ще в ротонді, зрозумів.
Якось я не підійду. Тут що, були двері? Побачите. You've no respect for our customs. Not ye, nor that witch Yennefer. Чого ти такий нервовий? Я вам тут поміг так. А ти кипішуєш, чувак. Не годиться. А, отак от, я пам'ятаю, як я йшов, до речі. А ну-ка. Крах. Давай з крахом Telling поговоримо. you, Geralt, since you and Hjalmar defeated the ice giant together, I see you as one of our own. Це I got the чудово. look of a Skelliger. You've got the heart of an Uncrate. Ну, спитаю. What's Цікаво. new in Skelliger? Of late, look seaward and you'll see their sun on a sail, staring right back. We've yet to capture any of their crew, but only a fool wouldn't know they're planning something. Your daughter. First woman to rule Skelliger. Емансипація. Good Ура! queen, knows what she wants. Yeah? So what does she want? To unite all of Skellige's clans. A difficult task. No one has ever managed it. But Ceres is stubborn. Thinking long term then. Think she'll succeed? She's got a powerful ally. In me. Так, не без цього. Так, давай до справи. This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Ciri. I know where she is, but I also know that as soon as I reach her, the Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond with strength. Can I count on you? The Black Ones first. Now Wraiths. Such is life. Bring her here, and we'll face them in battle. What's this about the Nilfgaardians? Of late, look seaward and you'll see their sun on a Ага, sail, ось. staring right back. We've yet to capture any of their crew, but only a fool wouldn't know they're planning Вони something. бояться, може відмовити. But fear not, we'll banish the Black Ones and the Wild Hunt. Two birds with one skeleton axe. Ciri will be safe in Keatrold. No. Nope. Can't risk your men's lives. Kaer Morhen, we fight them there, nowhere else. Kaer Morhen is hundreds of miles away. To move an army there would take weeks, not to mention I'd expose the Isles to Nilfgaard's blows. Geralt, forgive me, but I cannot do it. Але королева. Won't take up any more of your time. Farewell. Wait. Won't let you leave empty-handed. I'll help as I can. Come with me. Що ти мені даси там, сокиру? А Ротонда це детектив якийсь? Beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland Uncrate did. Erland Stonefist. So this is Winter's blade. Thought it was a legend. Forged in Mahakam, tempered in dragon fire. Been in the Uncrate family for centuries. Нічого собі. And now, it's yours. Нічого собі. В смислі, I can't accept this. Конечно, I can. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. Супер меч мені дасть. Ну це непогано, непогано. Зараз глянемо, що в нього за стати. May it serve you well. Send those specters back where they came from. That's my intention. Farewell. Так, я думаю, що я, напевно, все-таки не буду сильно затягувати сьогодні. І зараз зберу просто цих чуваків всіх, а битву влаштуємо завтра. Why not? Плюс 35, Armor Piercing, Critical Hit Damage Bonus, Chance to Freeze. Це Steel Weapon? Weapon? Steel. А що в мене? Fire Damage, Just Burning, Bonus Gold. А, ну так це краще, звісно.
Winter's Blade. Непогано, непогано. І на тому дякую. Ротонда душогубці, точно. Угу. Да, гарний меч, капець. Lovely blade. А, чорт! Ви бачили, що я зробив тільки що? «9.57», зараз я автосейв завантажу, тому що я, по-перше, дістав меч, і вони подіставали мечі. А по-друге, я випадково натис атаку. І чуваки не зрозуміли жарту. Так. Значить, робимо наступним чином. Зараз 10.02, 9.57. Да. Це капець, це капець. Балда. Заговорився. Я напав на охорону короля цього, краха. Випадково кастанув закляття на них. Ну і це ж погано. В плані, що це ж може зовсім там на мені напсувати стосунки з цими чуваками. Окей. Треба переговорити ще раз, коротше, по-бистрому. Ох і балда. Ох і балда. Нервні якісь, да, я по ним влупив, а вони зразу за мечі. Ну подумаєш, я ж відьмак, у мене ПТСР все таке. Типу, мені треба побачати такі речі. Чого ви це, ну таке. Де крах? Ой. Давай. Зараз тоді ближче до справи буде. Ай-яй, це було смішно. Добре, що я автосейв. Уявіть собі, якщо б його не було. This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Siri, I know where she is. Це було епічно. Епічно! The Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond with strength. Can I count on you? Ну хоча б меч дай. Now wraiths. Such is life. Bring her here. Can't risk your men's... Я трошки поклацаю, тому Cannot що... forgive me. I understand. Wait. Won't let you leave empty-handed. I'll help as I can. Come with me. Такий меч можна пропустити. Beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland Uncrate did. Ну, це епічно, конечно, лазо. So this is Winter's Blade. Thought it was a legend. Forged in Mahakam. Tempered in blood. And now... Thank you very much. Thank you. Такий меч ми не можемо упустити. Крах цей прикольний. І дочка в нього прикольна. І син теж. Всі прикольні. Хороша родина. May it serve you well. Send those specters back where they came from. Обов'язково особо. Farewell. Так, кнопки нажимаємо правильні. Не нажимаємо неправильні кнопки. Меч не дістаємо просто так. І, до речі, прикольно, перш ніж я кастанув, реально, я дістав меч біля цих охоронців, і вони ж сказали, типу, класний меч, але ти його, типу, не розмахуй ним там, де не треба, і подіставали свою зброю. Що доволі прикольно саме по собі, що вони так, типу, зробили. Talk to Sirius. А де вона? Як до неї потрапись? Як потрапити до панянки нагору? Ось так, напевно. Ха-ха! Знайшов шлях.
Королева. Your Royal Majesty. Would you spare a moment? Come on, Geralt. I'm the same lass I was, save for the title. A lot of things changed. How's it feel to rule? Jarl's giving you any trouble? They're all very understanding. They seem to believe in me. Besides Lugos, of course. Smoky eyes. Could still win him over. I don't know about that. He's more mule-headed than my father, but I'll try, of course. Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Crach's mentioned Ciri to you? He must have. Have you found her? Not yet, but I'm close. Problem is, soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us, quickly. So I'll want to take her to Kaer Morhen. Battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't leave the Isles now. It's impossible. What I can do is give you my best warrior, Hjalmar. Think you'll be willing? I'm sure of it. In fact, I think he'll be overjoyed. Come on, you know him. Yeah, guess I do. Thanks. No doubt he'll be valiant. I hope he proves useful too. Good luck. Ну, нормально. Якогось нормального мужика нам підкинули для заруби. Це ок, Варік. Ялмар, у мене для тебе класна двіжуха, ти заціниш. Ah, Geralt. How are things? You and Ciri. As I remember, you two grew up together, at least for a while. Aye. Spent half her childhood in the Isles. Always at my heels she was. Scrawny wee thing. But her leaps on ice skates? Why, none of us could rival them. Tried to outdo her once. Smashed me mouth on a rock. And then you went to Crach and announced you'd agreed to wed. You hear of that? Aye. We had 12 winters on us. Both. Any thought of continuing that romance? Me da whipped it out of me head. Тобі сподобався акцент у неї? Та, у них Wonder тут... what it'd be like to see her now. У них тут дуже класно вони зробили, в залежності від регіону змінюється акцент. І в залежності від того, чи просто людин, чи ні, мені здається, теж трошки мова гуляє. Коротше, вони нормально пропрацювали цю лінгвістичну складову тут. І от у північан, відповідно, акцент такий північний. У Велені, здається, там от якраз він більш такий, ну, теж по-різному бувало, правда. Але так, це тут класна штука. Rates at the gate of your Witcher's stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Crate's ever stood in battle such a foe. I'll leave at once. Thanks. Won't forget this. І Ерміон. Ерміон це, здається, друїд. Якщо мені пам'ять не зраджує. Так що да, з мовою у них тут дуже класно вони позробили всякого. І слухати задоволення. Всі зміни, тонкощі. Friends we show heart, foes we show our axes. Foes we show our axes. Remember that. Get tired, А? huh? А далеко бігти, скажіть, будь ласка. Ну от воно і схоже, вони тих північан зробили такими ля шотландцями, справді. А куди я біжу? А, це ж точно, це цей був чувак. Так мені треба розвертатися до Fast Tracking Point. I'm sorry, moi. Де воно? Що це? Чи це знизу? А, ось воно, господи. Так і не знайдеш. Я не те, щоб знаюся прям дуже сильно, але я відчуваю, знаєш, зміну, що типу от, з акцентом якимось прикольним говорить. Нам сюди. До друїда. Що друїд скаже? Ну, красиво тут. У друїда в гостях. Що ти мені показуєш, мапа? Дивне.
Мені наліво показує. Ну ось, власне. Оббігти цей пагорб зі священним деревом. Ага, цей. I take a close look at that shaman Yort. They say Can we talk? З ним можна в гвинт зробитись. Ну так, я звідкись почув це екскюзе муа. Що, це було екскюзе муа. Ну я зробив комбінацію. Буде I'm sorry муа. Це має ж бути акцент, ось він. Типу, говірочка. Коротше, з цим чуваком можна зробитись в гвинт, це прикольно. Але ми сюди не для цього пішли. Gonna need your help. A wild hunt? Are you certain? So, you found Ciri? I know where she is, and the Wild Hunt will also learn that as soon as I find her. I see. I shall pack immediately. Leave tomorrow at the latest. Thank you. No need. I raised the girl, and I've still a duty to her. I shall see you at Kaer Morhen. Ну це нормальний, базований дядько. А не всякі ці. Нормально тут ці чуваки живуть. Хай! Такс, ну що, The Isle of Mist, get on a boat. Доберемося до якогось човна, а покажіть мені, де він є найближчий. Угу. Мені направо треба оббігти знов таки це дерево. Ладья тут якась, до речі, чи тракарт, як це правильно називається. Прикольне місце. Full crew, це типу я їх зібрав всіх. Угу. Так, я щось не туди біжу трохи, ну буває. Мені головне туди добігти до цього. Камінця. То кажете, мені треба на бот сісти. Run Navig. After a long search, Galt was at last a step from his goal. Alvak had managed himself to sail the isle and bring back Ciri. Ну, тобто, на човен і ми пливемо. Ну що, допливемо до місця, де там має бути Ciri, і я думаю, що буду завершувати на сьогодні, а завтра продовжу вже з мегазарубою з Диким Гоном. А то ж це вічно може бути. Get on boat. Ну, поплили. Геральт, я ні на що не натякаю. Але я, коротше, натискаю вперед. Але чомусь човен не пливе. Що? Як це пояснить? Travel to... Тобто тепер ти мені пропонуєш це зробити через Fast Travel, чи що? Ні, get on board. Що за чортівня? Це прокляття якесь. Давай сідай за стерно. Не пливе, човник. О, поплив. Я, може, там в щось впирався? Шоста ранку, майже 7.
Чудово. Що це там? Що це таке? Це кіт? Ого, кіт! Нічого собі. Там кіт плавав. Давайте глянемо, куди нам далеко плисти взагалі. Це 100 тисяч кілометрів туди плисти. Ну допливу, сьогодні вже ладно, допливу. Чо нам ж? Тут же ж красиво. Скелі. Скелі гесозвучно дуже з цим. З тим, що скелі. До речі, маяк он справа світиться, який я колись включав. Прикольно. Попливли. Де? Де він? Та, тут красиво. Тут можна просто сідати в цій грі на човен і плавати. Такс. Якісь побиті дракари, гарпії. Так, а ну-ка чекай, ну. Як мені правильно поплисти? Ага, я там от зможу справа. Треба трошки правіше взяти. Там має бути зруйнований міст. Ось туточки. А я зможу тут проплисти? Інтрига. А, не схоже. Ні, не може тут проплисти. А де може? Тобто наліво таки туди треба. Зрозумів. Геральт Човняр. Ну, поплили туди. Там гарпії зараз нас почнуть. А вже в човна правого борта нема трохи. Ой. Так, гарпії, я прошу дуже на мене сильно не кидатись зараз, тому що я тут не до того, щоб в боях приймати участь. Йдіть в баню. Курки літаючі. Тільки не кажіть мені, що це тупік. God damn it. Але я знаю, що робити. Я не там свернув, походу. Там он попереду є човен. Поплили. Я позичу у чуваків човна. Як спецназ справжній. Хлопці, дякую. Я вам там залишив на тому цьому шматочку. Порулили. Велика гра якось. А ну-ка зістрибну, гляну, що тут валяється таке.
Де мій човен? Ось сьошечки він. Залізли і оп. А що ми там знайшли цікавого? А, нічого цікавого. Чекай, я ж його не поставив собі ще Wintersplate. Нічого прям дуже прикольного я не знайшов, здається. Попливли? Дивимось, куди нам далі. Прямо між островів і аж туди о. Ой, бам. Тут засніжені гори. Класно. Якісь дивні гори тут. Smuggler's Cache, але ні, зараз не потребую цих штук. Там якась вежа величезна, чи що то таке? Мені здається, ми туди і пливемо під цю вежу. Це якийсь замок? Це реально вежа якась. Прикол. Ого, яка величезна. Щось там буде. Якась магічна вежа, походу. Якраз або портал буде, або щось таке. Як виглядає підпливання цей. А от буквально під цю вежу нам і треба підплисти. Пливемо? І як тут бути? Ага. Окей. Каже зберегти гру. Ага, це... Так, окей, воно попереджає, що туди, типу, цей. Ну, на цьому я буду завершувати. Зараз ще раз гляну, чи я зберігся. Так, 25-й, все нормально. Окей, буду завершувати, тому що, схоже, там зараз буде великий шмат сюжетки, на годину, може і більше, і просто так вриватися на ніч, глядячи, вже, напевно, не варто. Завтра продовжую і запорнемо всю штуку. Дякую вам дуже, що склали компанію. Так набагато цікавіше. Трошки по сюжеті сьогодні нормально, сьогодні по сюжеті просунулося. Я думаю, що завтра тоді врубаємось в цей основний квест. Ну, глянемо, що по боковим там, але думаю, що, напевно, так і зробимо. Ще раз дяк, гарного вечора і тоді побачимось наступного разу.